ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਬਚੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ if it's somebody higher up that has authority ਉਹ ਜੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰੀ RCMP ਵਰਗੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਰਗੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਚਸ, ਸਾਕਰ ਕੋਚਸ, ਟੀਚਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਲਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਣ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ 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 ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਚਾਈਲਡ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਰਾਇਨ ਲਫੋਰਜ ਐਂਡ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਬਚੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰੀ RCMP ਵਰਗੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਰਗੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਚਸ, ਸਾਕਰ ਕੋਚਸ, ਟੀਚਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰੀ ਕ੍ਰੀਪ ਕੈਚਰਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਫਾਈਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਿਰੀ ਕ੍ਰੀਪ ਕੈਚਰਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਚਾਈਲਡ ਕੋਲੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਫੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਲਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਰਾਇਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਦਾ। ਰਾਇਨ ਐਂਡ ਕੁਲਜਿੰਦਰ, welcome to the show. Thank you so much for coming in. Thank you for having us. Great. Ryan, first of all, I think on behalf of our community, on behalf of the world, thank you so much for the wonderful work that you do. We recognize you for your work, your live videos. 4 years ago, I think you had probably all of Surrey, all of BC, even Canada following you and the work that you do. So before we kind of go on, tell us a little bit about Ryan. Who's Ryan? I'm just ex-criminal, gone good. I grew up in a good home. Made a few mistakes on the way. I decided to change my life.
then I decided, just being good wasn't enough. I wanted to give back. The problem of pedophilia has just been so, such a slap in the face for so long in the news and everything. So finally, I just decided that I was gonna figure out a way to do it. Other than that, I'm just a construction worker. I got a niece and a nephew that I wouldn't be videotaping a creep for if anything happened to them. And that's it. I'm just a homebody. I'm a nerd. I play my video game on my phone and watch Netflix. Well, you're an inspiration to many. That's good. ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਐ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ to take it to the next level now. Great. Ryan, let's talk about you lead these sting operations where you expose and publicly post the confrontations of mainly men, right, that are luring minors, underage minors, to meet them. So what made you devote your time? I know you hate the whole fact of these pedophiles roaming, but were you involved with children outside this? Like you've got your niece and your nephew, but what made you kind of more passionate about this particular issue? Well, besides the actual the fact that it's happening, but even more so was like why it was allowed to be happen, and with little to no punishment. So there was the two, like humans that were willing to ruin children's lives, and a system that was like allowing it to happen, basically. So yeah, and then one day I was picking up my niece and nephew from school, and on the radio was a repeat offender. He was being let out for the third time or something like that for assault on an 8-year-old boy. And that was just like, I was kind of losing passion for the career I was in. I'm passion driven, right? So I go where my heart is, whether it's going to make me broke or not. And so yeah, I googled pedophiles and ways to the law and stuff, and actually the first thing that came up was Calgary Creep Catcher, and that's kind of who inspired me to do what I was doing. And so I opened up one of their chapters here in Surrey, and then I opened up a can of worms that I never the things just with the pedophiles themselves, the people that are involved doing it. You find out people's true intentions, and for the most noble cause you could have that only has one reason, child protection. People are doing it for fame. People are doing it because they think they're going to get rich off selling gear and things like that. So I separated from those guys, and we just slowly stuck to myself. And just learning and making mistakes and learning along the way. But you never look back. How can you stop? How? I mean, I have regrets on things avenues I've taken with it. I could have progressed more in some ways, etc., but But you were new to it. I mean, still 4 years. It feels like an eternity to me because every single conversation takes a little bit of my soul, but 4 years is young. So I keep thinking, why is nothing happening yet from it? Why hasn't it blown up enough? Why hasn't the government said, okay, we're gonna finally? It's only 4 years, so I'm patient. It's still your I'm baby. patient. You're good. I'm glad. ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤੱਕ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਫਰਮ ਦਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Ryan, tell me what a sting is. How do you start? You know, okay, we only see you walking around, you know, it usually starts off with your slippers or, you know, your feet the ground, and then, you know, all of a sudden there's this guy in front of you and you're like, oh, so, you know, you're here to meet this girl who's underage. So tell me how you get up to that point. Like, how do you start this? What sites are you using? I know there's, you know, dating sites. I know there's like Tinder and, you know, all these online stuff. How do you guys start and who does it? How do you have so much time, first of all? Well, that's where the passion comes. Okay. You just, you know, you find a way. And that's where, you know, do you remember the slogan, we don't sleep? Yes. We still don't sleep. Still don't sleep. So I'm not going to get into too many of the we don't want to tell platforms everybody. Yes. but the platforms of where, because, you know, haters watch. And so basically I'm making accounts with, you know, underage lookalike children. You know, a lot of the pictures I'm using are underage. Okay. Donated by women who are of age. That's, you know, give permission. Yes. I'm now 30. Here's pictures of me when I was 13, 14. I'll use them. Oh, okay. I just sit and wait. They come to me, start talking. I talk back. I say, look, I'm this age. Once they've taken the, you know, it's a fork in the road. You've now been told that you're speaking with a child. So you either say, you know, block, delete, or you ask for more pictures. Yeah. And so once they ask for more pictures, now they're in my web, and then we just go from there. Right, and, right. What if they want to talk to you on the phone? I can't get into too much detail, as a lot of this is kind of trademark secret. It's kind of like how I can actually physical evidence. I can actually make it real to them. So if I start telling you guys all this, anybody watching, they're gonna know. And you know what I mean. Unfortunately, I don't know out of 10 people, from my experience, 4 of them have bad intentions. But you can pretty much tell. You're able to kind of filter and scope that, you know what, this guy doesn't care if, you know, I'm posing as a 12 or 13-year-old girl. He's going to take the bait. You can tell. You mean like as talking to them? Yes and no. It's hard. It's ones that you think. They'll just block you, report you. Oh. You know, a lot of the people that are reporting me are also think it's me, so they want to just shut my account down. So, you know, there's it's crazy on You're these. doing such a good thing, and yet there's so many haters. I've got 2 assault charges. Right. I've been sued I don't know how many times. The Privacy Commission is after me, trying to give me orders to delete evidence of child luring. A governing body is threatening me, telling me delete everything, destroy it. Like, not just like a governing body. Yeah. Wow. And the funniest part is they're asking. So one person that I caught goes forward and says this person's breached my privacy. Right now my website's down because haters have reported it and stuff, and my the video is not even up. And the Privacy Commission sent me an order that says, well, we don't even know if it's up, but take it down anyways and destroy everything. Wow. And this has been going on for so long. I went to Supreme Court for the same thing, where they wanted me to destroy evidence. The Supreme Court says, no, he's not going to destroy evidence. This is child luring. We'll go to trial for this. This was about 3 years ago. Nothing has come of that one. Now they're piling on. They just. This is ridiculous. It's honestly, I spend more time, more money, and more time in holding cells than any of these people that I've ever exposed. Wow. ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨ ਇਹ 10 ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ,
ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਐ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਫ ਇਟਸ ਸਮਬਡੀ ਹਾਇਰ ਅਪ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਜੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆ that's what we want to get to now what's going on in the court system right Ryan, this is so frustrating because yesterday, your latest video that you put up, the RCMP officer there is telling you that some of this evidence that you have may not be considered evidence in a court of law because unless the person is of superior, you know, of this position. So, you know, we watch your stings online. We know the adrenaline is, you know, it's flowing, it's pumping, mixed emotions, everyone that's watching. First, it's always anger followed with questions like, why? You know, how could you want to do this to a child? You know, what the heck were you thinking? So I know your work, you've been very emotionally involved, obviously, with your charges and whatnot. And, you know, there was, you know, you're under scrutiny with people, the law, but that still hasn't stopped you from doing this. And now, yesterday, you're thrown with this news. So how do you react to this now? You know, I just, what doesn't kill you makes you stronger. Yeah. Right? This if this doesn't show the people that there is something seriously wrong, I get it. People see, we told you, your evidence is, you know, why would they take it in the first place? Well, they have taken it. It has worked. We've gotten convictions. We have, you know, it's basically just a ploy to shut us down again, and it's not going to stop me, and it's only giving me inspiration to go harder and to try harder. Like, you know, before I wanted to work on mandatory minimums and changing the law and things like that, but I'm more catching and, you know, my personal life, but now I'm going to take a little more initiative and push for changes in the law. Great. ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੜ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਰੈਸਟ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ Ryan, let's go back to the criticism involved, okay? Okay. Because we know you as part of Surrey Creep Catchers. Yes, ma'am. You've changed it now to Surrey Safe Coalition. Yeah. Your Facebook says, you know, while you parents sleep at night, I'm the one that's looking after your kids, making sure they're safe, right? Yeah. So I personally think that, you know, I'm happy there's someone like you who's lobbying, who's doing this, who's trying to catch all these creeps and, you know, these people that are, you know, after my children. But what's up with all this criticism from media outlets, from people calling your stings unethical behavior and illegal? You know, you're exposing and you're removing sick people off our streets. You're protecting our children. So why is there a problem with that? Well, you know, I mean, if it, you know, everybody has a difference of opinion, which is fine. I think that if, like, when it comes to children, you shouldn't think of a gray area. But if you do and you don't have anything positive to say, just keep it to yourself, or try to do it how you think you should do it. But you know, these people aren't just, there's so many trolls out there, you just have to ignore them. Then there's people out there worried they're going to get caught. You know, like if you have something negative to say about it, to me you're kind of tainted, you're kind of a suspect already. So Yeah, just you're kinda trying to just protect go back yourself. in your troll, you know, just go back in your cave and troll on. Some people really believe in the law and want to say, well, leave it to the police, which, you know, I agree, that's your opinion, fine, I understand. Me personally, I just can't sit back. I know the police themselves encounter as much red tape or more because they're bound by their laws, and their laws they have to follow, and they're catching people doing the same thing, and they're going to Crown, and Crown's doing the exact same thing. They're rejecting it. They're rejecting it, So right. like, yeah, my stuff is not, you know, trained. It's not all these things. I get that, but theirs are, and they're having the same problems as I am. So why not focus on where both our problems are? It's in the court system, and why not focus on why the court system has a problem? What's above the court system? I mean, when Yeah, is these are the- just baby steps you're taking, but there's a real big picture Of here. course you know, there is. problem, I'm not going to start dropping too many things, but let's look at Epstein. How does one person that happen where he, like, you know, it's so much. So what needs to happen is the rug needs to be just burnt. Like, there's no more sweeping anything under the rug. Like, let's expose everybody. Yeah. Let's show our cards all at the same time. Like, you know, I keep saying, like, everybody lives in a bubble. Most people live in a bubble, or they're afraid of their government, but that's not how it should be. The government should be afraid of us. You know, we give birth to these children, we raise these children. That's your job. You know, your job is 9 to 5, whatever you're doing, but your lifetime job is this child. So why not give it everything you have and fight for this? Most people don't even care until it affects them directly. Well, Right. that's not. What about your fellow man? You know, what about you know, every child is innocent and deserves more than what our government is giving them. These child predators have more rights and freedoms than the children that they prey on. Yeah. There was someone that you caught, you know, he was a realtor from Burnaby a few years ago, and ਜੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ realtor ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਮਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ?
Very good point. Basically. Ryan, in the end, I want to thank both of you for taking your time coming out here It's our and for the pleasure. work that you're doing. What's a message you have for everyone out there, all the haters especially that are watching right now, tuned in worldwide, and for anyone who wants to get on the other side of the computer and start messaging a child? I don't talk to haters anymore. Anybody that's out there, you know, that has the urges, fight it. Go talk to somebody. You know, I know deep down you don't want to do what you're doing. Go turn yourself in. I know that they probably won't do anything, but get it out there. Talk to your friends, talk to your family. Don't be ashamed. It's not your fault, but do the right thing and tell somebody, because otherwise you're gonna end up ruining a life. And we deep down we all know that that's not what you weren't born in the world wanting to be a pedophile. So you have the power to make the change. Parents watching their children don't have, you know, there are only so much, you know, everybody can do. Adults, as humans, we can stop this vicious cycle and just say no. Thank you so much. ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ before it gets too worse. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Appreciate guys. your Keep time. up the great work, and I look forward to some of your more stings and getting these creeps off the streets. Thank you so much. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।